Hola, buenos dias. Soy Ruth and this is the Daily Word Builder. We're on página 210 and the word is abierto. Abierto means open. It's an adjective, so it could be abierta. Think about the sound. Abierto, abierta. It sounds like a name, Abby. Maybe a Brazilian bossa nova singer I've got in mi mente. Abierto. Okay? And it describes things, so it could describe a shop, una tienda, or a museum, un museo. Por ejemplo, la tienda está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O el museo está abierto desde marzo hasta octubre, por ejemplo. Okay. It could also describe a door, una puerta. And in Espanol, a puerta is both the hole in la pared and la tabla that abre y cierra el paso through the doorway. We call it a doorway. La puerta. La puerta está abierta. Las ventanas are the windows. They vent air into la casa or el edificio. Las ventanas están abiertas. See? And you can have a figurative meaning de abierto, abierta. Un hombre, a man. Un hombre franco y abierto. He's open, he's frank, he says what he thinks. Es un hombre abierto. Una mujer abierta. Sí, es una mujer tolerante. See, que she accepts people as they are. Es una mujer abierta. And we're going to talk about that un poco más mañana, because mañana I'm going to talk about la mente abierta. Hasta mañana. Adiós.